వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ మంజిత్ కుమార్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జిఎంకే వ్లాగ్స్. ఈరోజు మనము గోనాస్ యాక్షన్ కెమెరా అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇట్లా యాక్షన్ కెమెరా 4K. తర్వాత వచ్చేసి ఇతల సైడ్ ఏమో లోగో, క్యూఆర్ కోడ్స్. మనము యాప్ని ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇతల సైడ్ చూస్తే దీని స్పెసిఫికేషన్స్: వాటర్ ప్రూఫ్ హౌసింగ్, క్లిప్, హ్యాండిల్ బార్, ఏమేమి యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇచ్చాడు అనమాట. ఇంకా దీని బ్యాక్ సైడ్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ 4K 30 FPS, 2.7 30 FPS, ఇట్లా 16 మెగాపిక్సెల్ కెమ్. దీంట్లో టైం ల్యాప్స్, లూప్ రికార్డింగ్, స్లో మోషన్ కూడా ఉంది. ఇన్పుట్ మైక్రోఫోన్ ఈ పక్కన పెట్టేద్దాం. దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. పైన ఒక బటన్. దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం కొంచెంసేపు ఉంది. తర్వాత ఫస్ట్ యాక్సెసరీస్ ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం. ఇది USB కేబుల్, ఇది ఒక మౌంట్, ఇది హెల్మెట్ మౌంట్, ఇది ఇంకా మౌంట్స్. ఇది బైక్ మౌంట్, ఇది ఇంకా కొన్ని స్ట్రాప్స్, ఇది ఒక మౌంట్, ఎక్స్ట్రా మౌంట్. ఓకే, ఇంకా యూజర్ మాన్యువల్, పక్కన పడేదా. ఇవి అన్నీ యాక్సెసరీస్ గోప్రో నా డిస్ప్లే యాక్షన్ కెమెరాతో వచ్చినవి. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని లైట్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. దీనికోసం నేను గట్టిగా లాగడం అవన్నీ చేయొద్దు. ఓపెన్ చేయగానే ఇది మన కెమెరా, యాక్షన్ కెమెరా. దీన్ని వేసేద్దాం. USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, వచ్చేసి మెమరీ కార్డ్ స్లాట్. దీన్ని ఆన్ చేస్తాం.
సెట్టింగ్స్ పోవాలంటే మోడ్, ఇందులో బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది బ్యాటరీ. రేపు దీన్ని టెస్ట్ చేసి ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. కెమెరా సెట్టింగ్స్ పైన ఓకే బటన్, ఇతర ఇది నావిగేషన్ బటన్, ఇంకా ఇది వచ్చేసి వైఫై బటన్, వైఫై ఆన్ అవుతుంది. మోడ్స్ 1080, 720, 4K, సౌండ్ రికార్డింగ్, టైమ్ ల్యాప్స్, లూప్ రికార్డింగ్, స్లో మోషన్. దీంట్లో ఇంకా మెమరీ కార్డ్ లేదు కాబట్టి రేపు వేసి దీని రివ్యూ చూద్దాం ఎట్లా పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుందని. If you like the video, please like, share and subscribe.